have to work on strengthening our connection with Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and work on that. 120 days approximately now have been passed. And where our brothers and and sisters, kids, almost 30,000 have been killed. May Allah grant them Jannah. May Allah grant them Jannah to their Amen. Those who are suffering, may Allah make it easy for them. We can't imagine what they're going through. Brothers come to us saying, we can't even look at the pictures anymore. Our response to that, keep looking at it. Because it causes pain, and it should. Because when it causes us pain, it's a sign of our iman. It's a sign that we belong to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What is, besides the fact that they are humans like us, what is the common ground between us and them? The common ground is La ilaha illallah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions about this pain in the hadith. Al-mu'minu karajulin wahidin. Believers are like one body. One body. Now look at the words. We're talking about pain. In ishtaka aynuhu ishtaka kullu. When the eye is in pain, look at the word pain. The whole body is in pain. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ. And when the head is in pain, ishtaka kullu. The whole body is in pain. So subhanallah, this pain should revive our iman. This pain should make us wake up in the middle of the night and make dua for them. This pain should strengthen our iman with Allah. This pain should strengthen our connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This pain should strengthen our connection with Quran al-Kareem. By making dua for them, we're only benefiting ourselves. Remember that. By making dua for them, we are benefiting ourselves. We know that inshallah they're going to Jannah. We know for them Jannah is guaranteed from what they're going through. They have absolutely nothing. They're only there because of La ilaha illallah. When we make dua for them, if it reaches them, if Allah accepts it or not, don't think Allah did not accept it. That dua is accepted. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, look, as far as dua is concerned, there are three scenarios. Either we make dua and dua is accepted immediately. Either we make dua is accepted, but Allah knows best when it's good for us. We don't know that. There could be a delay. Or either the dua is not accepted in dunya at all, but that dua will be accepted in the akhirah. If our dua does not get accepted and we see that they're still dying, and we keep on making dua and we feel that I'm still making dua but nothing's changing, we know that they are going to Jannah. We know that as a fact. Now if we make dua for them and we remember them based on what's our common ground? La ilaha illallah. On the day of Qiyamah, as these people will be in Jannah, Allah will inform them that your brothers over here in Canada were making dua for you. They will say, Ya Allah, take them to Jannah because they remember us in the Qiyamah. And do you think their dua and their request will be rejected by Allah? It's our own benefit. Yes. And we have to continue doing this. Continue making dua. Remember them. Whatever aid that we can do from whatever platforms that are available, and we know that we can help them financially through the different platforms, continue doing that. Continue making dua. Continue with the boycotts. And continue with spreading the message. We can't stop. Because if we do, then we feel that, subhanAllah, it's going to be like, and it seems like everyone is just continuing with their life. That pain has to still stay there. We need to wake up in the middle of the night. And by doing that, we're strengthening our connection. We're strengthening our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bring aman and peace throughout the world. May Allah subhanahu wa ta'ala protect every single believer on the surface of this earth. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for our brothers and sisters in Gaza.
and through them, may Allah strengthen our iman. May Allah subhanahu wa ta'ala reconnect us with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and with Quran al-Kareem. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. If I can request everyone inshallah to please stand up and fill in the gaps and squeeze in as much as possible. Couple of quick reminders, announcements. So, inshallah, tonight we have two programs. We have our weekly Friday Bukhari session after Salat al-Isha. It's a family program, so everyone is welcome to join. Afterwards, what time does it start? So, right immediately after our Bukhari session, we have our monthly boys youth halaqah session, which inshallah will start at 9 and it will go up to 2 o'clock? 3 o'clock? 1 o'clock. 1 o'clock, inshallah. So boys ages 14 and above, inshallah, please send them to the masjid from 9, inshallah, and practice bring them for Salat al-Isha, and inshallah we'll go up to 1 o'clock. And just as a reminder, we have this boys youth circle halaqah every month, the first Friday of the month, inshallah. Secondly, inshallah, next week we have our family skating. If you look at the screens, it's at the Milton Sports Complex next Saturday, 7 to 9. 1 hour is allocated for brothers and 1 hour is allocated for the sisters. As Ramadan is approaching, we have put a posting. We're looking for a sister who can do babysitting during the month of Ramadan, during Salat al-Tarawih, and also for our Friday evening programs. So if you know of anyone, inshallah, please contact the masjid. And lastly, if you look at the board, January wasn't so well. We have a deficit of almost $9,000. So please, on your way out, we don't, like I said, we don't like to do fundraising and call people. So to avoid that, inshallah, if all of us can, inshallah, give a little bit extra today, inshallah, we can eliminate that deficit for January. Jazakumullah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم مخرجا. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتذكر
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.